parents, we are back, and now we can have our parabola in another form. This is not in the form that I've shown you just now. Die vorm wat ons na gekyk het, is y is gelyk aan a, and then we've got the p parameter plus q. That's the form that we did just now. Nou, as jy gaan kyk na hierdie formaat, dan sal jy sien dat die parabool is ook 'n parabool, because it's a quadratic equation. It's also a parabola, but it's not in this form. Now we name this form as the turning point form, want jy kan duidelik die draaipunt hierso gaan aflees wat jy vir julle gewys het. The form that this is now in is y equals ax squared plus bx plus c. Dit is ons standaard formaat van ons kwadratiese uitdrukkings. ax kwadraat plus bx plus c. So nou kry ons dit in daardie formaat, en ek vra vir jou, bepaal die draaipunt van hierdie ouetjie. Bepaal die draaipunt van hierdie ouetjie. Nou ons kan duidelik sien dat hierdie ouetjie is in ax kwadraat plus bx plus c. Reg? Dis sy formaat, the way it's been given. So when we want to determine the turning point in an equation in that form, we can complete the square. So kom ons gaan en ons voltooi die vierkant. So we shift this plus 3 upward, up, and we take that, half it and square it. So 4 gedeeld deur 2 is 2, en dan as ons dit kwadreer, dan is dit plus 4, but what you insert, you must take out again. So nou kan ons vierkant voltooi. There's the square. So we've got x minus 2 square minus 1. Now this is in our turning point format. Nou kan ons draaipunt daar gaan aflees. Ons draaipunt is ons simmetriese as, met ander woorde, dis x min 2 is 0, so dis 2 en minus 1. That's our turning point by completing the square. Maar daar's 'n ander manier om dit te doen. There's an easier way than completing the square. En hierdie metode wil juffrou hê moet ons altyd gebruik as jy 'n parabool in hierdie formaat. Nou ek gaan vir jou wys waar kom daai metode vandaan. When you take your standard form, that standard form, and you complete the square, see what happens. I take out the a as a common factor, then before I can complete the square, then it's x squared plus b plus b on a, x plus c on a. Right, now I can complete the square, so let's do it. Ek vat hierdie koëffisiënt, ek halveer hom, so wat gaan doen ek? Ek gaan halveer hom en ek kwadreer hom. Reg so? So, as ek dit bysit, moet ek dit weer wegvat. To keep the equation the same. Okay, now I've got x plus b on 2a squared, that's my trinomial, that's my square that I completed, and now I've got minus b squared 4a squared plus c on a, and I can put that on the same denominator, a x plus b on 2a squared minus, and if I put both on 4a squared, I've got b squared, and if I put it on one denominator, that becomes a minus. Be careful over there, and it must be, if I want to, it must be 4ac
at this equation, this standard equation where I completed the square, you can identify the turning point formula in there. Kan julle sien dat hierdie is my p-waarde, so dis my simmetriese as. So dit is x is gelyk aan minus b op 2a. Wat so? X is gelyk aan minus b op 2a, because that's now my symmetrical x. That's the x value of my turning point. En hierdie gaan dan die y-waarde wees van my draaipunt. So there's an easier way of getting the turning point by easier way than completing the square, by using this formula. En juffrou het nou vir julle gewys waar kom hy vandaan. So ek kan die formule gaan gebruik. Ek soek die x-waarde van die draaipunt. It's die formule, you must know it by heart. Not necessary to know this, maar ek het dit mos nou maar net die vierkant voltooi. Julle kan dit ook doen. So minus b op 2a. Let's go and look for the b. That's the b value. So dis minus b, so dis plus 4 op 2 maal 1 en dis gelyk aan 2. So sien julle waar kom die x-waarde van my draaipunt vandaan? Dis 2. Hoe kry ek die y-waarde van my draaipunt? I'm simply substituting this value 2 into my original equation. So ek kan dood eenvoudig 2 in my oorspronklike vergelyking gaan insit, of ek kan daai formule gebruik as ek wil, want dis moeiliker. So let's just simply substitute it into that equation. So as ons gaan sê 2, we substitute that, it's y equals 2 square minus 4 times 2 plus 3. So ek het 4 minus 8 plus 3. 4 minus 8 is minus 4 plus 3 is min 1. So the turning point equals minus 1. And that's why the turning point is also 2 minus 1. See, much easier to use this formula. Jy moet hom uit jou kop uit gaan leer. Formule vir die simmetriese as wat ek daaruit afgelei het. X equals minus b on 2a minus b on 2a gives you 2. Substitute the 2 in the original formula and you get your turning point. Goed. So wanneer ons dus nou 'n parabool moet teken in daardie formaat. Okay, then we're going to go about this way. Okay. The a value I can still identify in that equation. Kan julle die a waarde nog daar sien? Yes, the a value equals 3 because it's ax squared. Ons gaan skryf hom net weer hier onder, die standaard vergelyking. Ax kwadraat plus bx plus c. So ek kan vir a identifiseer. A is 3, daarom is dit 'n smiley face. Goed. Dan kan ek uit hierdie formule maklik my x-afsnitte gaan kry deur y 0 te maak. So this is a smiley face parabola. So I can go and get my symmetrical axis by using my formula minus b on 2a. X equals minus b on 2a. Okay, let's determine symmetrical axis and then we can get the turning point. X is gelyk aan minus, daar's b, op 2a. So dis gelyk aan minus 6 op 6 wat gelyk is aan minus 1. And if you substitute minus 1 into the place of x, then we've got 3 minus 6 minus 9, and that's going to give me minus 15 plus 3, that's going to give me minus 12. So ek het dan 'n draaipunt van minus 1,
minus 12. The turning point. Very easy to calculate. Ons gaan kyk net whether that's true. Minus 1 minus 12. Correct. So now I know it's a smiley face parabola. I've got my turning point over here, minus 1 minus 12. So if it's a smiley face, it's going through the y-axis. So my A-afsnit kan ek bepaal hier vir x 0 te maak. Daai gaan altyd my A-afsnit wees. That's going to be my y-intercept because if x is 0, it's clearly my y-intercept. So that's my turning point. There's my y-intercept. 0 minus 9. So it's going through there. And now I need that's my symmetrical axis. And I need my 2 x-intercepts. So let's make y 0 to get our x-intercepts. Nou kan ons deel met 3 dwars deur, want ons het die mag van die 0. So ek het x kwadraat plus 2x min 3. En dit gee vir my x plus 3, x min 1. So now we've got x equals minus 3 or plus 1. So that's going to be minus 3 and that's going to be plus 1, my 2 x-intercepts. En daar het ek my parabool geteken wat in die formaat was van ax kwadraat plus bx plus c. By getting my symmetrical x by means of the formula, resubstituting the symmetrical x into the original equation om die y-waarde van my draaipunt te kry. My y-afsnit maak ek x0 en my x-afsnitte maak ek y0. Goed, maklik. Kom ons gaan kyk na hierdie parabool. En hierdie parabool vra hulle bepaal die vergelyking van die parabool in die formaat y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. So wat het ons daar? Ons het 2 x-afsnitte en ons het die y-afsnit. Grade 11s, when we've got the 2 x-intercepts, you must use your standard formula that you know, and the standard formula that we know, if we've got 2 x-intercepts, is this one. As ons 2 x-afsnitte het, moet ons daai standaard formule uit ons kop uit gaan leer. Kom juffrou verduidelik vir jou wat is dit? Dit is jou x en y koördinate. And that x1 is the one x-intercept en x2 is die ander x-afsnit. So kom ons gaan sit wat ons het nou in. Ons het ons y-afsnit minus 6. Dan het ons sy x-maatjie wat 0 is en hy skryf ons 2 maal op die x-plek. Want dit is 0 minus 6. 0 minus 6. That's the coordinate that we've got. Dan het ons ons eerste x-afsnit minus in the equation, and that one is a minus again. Minus 3. Now we can determine a. So ons het minus 6 is gelyk aan a. 0 plus 1, 0 minus 3, so dis gelyk aan minus 3a, gelyk aan minus 6, divide with minus 3 on both sides, and a equals 2. Now you can resubstitute the a value into the equation. Dis 2, x plus 1, x min 3, and now you can simply multiply this out, arrow method, welke methode e-mol or FOIL method, the way you know it, and it's going to be x squared minus 2x plus 1 minus 3 gives you minus 2x minus 3, en dan kan ons die 2 gaan inmaal, en daar het ons vergelyking van ons parabool, and it's in the format
that it was being asked. Graad 11, ek sien julle volgende keer en dan sal ons begin met ons hyperbool.